ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிஸ் மேத். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி எக்ஸசைஸ் 5.1ல் கொஸ்டின் நம்பர் 10. Area of triangle ABC is equal to 1 by 2 times of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம். A, B, C, then minus 5, minus 4, 1, 6, 7, minus 4. எப்பயும் போல் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்க்கு x1, y1, x2, y2, x3, y3 ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் வேல்யூஸை ஃபார்முலாவில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ என்ன வருது? 1 by 2 times of x1 ஓட வேல்யூ minus 5, then y2 minus y3. y2 ஓட வேல்யூ 6, then minus 4 plus 1 into y3 minus y1. அப்போ y3 ஓட வேல்யூ என்னது? minus 4 minus then minus 4 plus x3 ஓட வேல்யூ 7, then y1 minus y2. y1 ஓட வேல்யூ minus 4 minus 6. இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். 1 by 2 minus 5 times minus of minus அப்படிங்கிறப்ப பாசிட்டிவ் தான். அப்போ 6 plus 4 plus 1 into minus 4, then minus of minus is positive. அப்போ plus 4 into வரும். The next step 7 times of ரெண்டுமே நமக்கு சேம் சைன் தான். அப்போ கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். minus 10. Then 1 by 2 times of minus 5, then 10. Plus 1 times of minus 4 plus 4 அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு 0 தான் வரும். Then 7 into minus 10. இப்போ next step என்னது? 1 by 2 times of minus 50 plus 0, then 7 into minus 10 minus 70. அப்போ இங்கே என்ன இருக்கு? 1 by 2 times of minus 50 minus 70. நமக்கு ரெண்டுமே சேம் சைன் தான். அப்போ கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். minus 120. தென் கேன்சல் பண்ணுறப்ப minus 16 வரும். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறனால ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர். Area of triangle ABC is equal to 60 square feet. Six square feet. So number of buckets equal to total triangle area divided by one bucket ஓட area. அப்போ one bucket எவ்வளோ கவர் பண்ணுது? 6. இப்போ total triangle அப்படிங்கிறப்ப 60 then divided by 6. So number of bucket 10. அப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற என்டையர் ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவை கவர் பண்ண நமக்கு 10 பக்கெட்ஸ் பெயிண்ட் தேவைப்படுது. தட்ஸ் ஆல்.
ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்க்கு பொசிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஏ வந்து -5, -4, -5, y வேல்யூ -4 A. Then B ஓட பொசிஷன் 1, 6. X axis 1, Y position 6. C ஓட வேல்யூ +7, -4. இப்போ ஜாயின் பண்ணிடலாம். நம்ம எப்பயுமே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எடுத்துக்குவோம். அப்போ இந்த ஆர்டர் தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம். A, then C, then B. கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் A, then C, then B. ஏன்னா நமக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ நமக்கு A, then C, then B. இப்போ கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஏவோட பொசிஷனில் நமக்கு என்ன இருக்குது? -5, -4. தென் சியோட பொசிஷனில் 7, -4. பியோட பொசிஷனில் 1, 6. அப்போ எப்பயும் போல் x1, y1 அது மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். x1, y1, x2, y2, தென் x3, y3. ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் A, then CB. 1/2 times of x1, x2, x3, then மறுபடியும் x1. Then y1, y2, y3, மறுபடியும் y1. இப்போ கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா 1/2 times of -5, 7, 1, then மறுபடியும் -5. Then y ஓட வேல்யூ -4, -4, 6, then y1 ஓட வேல்யூ மறுபடியும் -4. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த ஆர்டரா 1/2 times of -5, -4, இப்போ +20, 7 into 6, 42, 1 times -4, -4. Then minus of opposite one, -4 into 7, -28, -4 into +1, -4, 6 into -5, அப்போ -30. Next step, 1/2 times of 62, 62 -4, 58. மைனஸ் இங்கே நமக்கு எல்லாமே மைனஸ் தான், அப்போ கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். 32, then 62, -62. 1/2 times of 58 plus 62. Then 1/2 times of 120, நமக்கு ஃபைனலாக 60 ஸ்கொயர் யூனிட் கிடைக்கும். நமக்கு யூனிட்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க, அப்போ 60 ஸ்கொயர் ஃபீட். நமக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க? 1 பக்கெட் பெயிண்ட் அப்படிங்கிறப்ப 6 ஸ்கொயர் ஃபீட் கவர் பண்ணும். அப்போ டோட்டல் ஏரியா என்னது? ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் டு 60 ஸ்கொயர் ஃபீட். அப்போ நமக்கு எத்தனை பக்கெட் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது டோட்டல் ஏரியா டிவைடட் பை 1 ஃபீட் கவர் பண்ணுற ஏரியா. ஸோ 60 divided by 6, that is equal to 10. அப்போ நமக்கு எத்தனை தேவைப்படுது? 10 buckets of paint தேவைப்படுது.
தேங்க் யூ.